2월 23일 저녁 뉴스타짜 진행하겠습니다. 23일 조국 위원장이 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령에 대해 질타하고 시정을 요구하는 역대급 발언을 하였습니다. 어제 방문했던 이태원 참사 유가족분들에 대한 최소한의 예우부터 시작해 해병대 최상병 사건과 고발 사주 사건, 김건희 여사 비리 사건, 특활비 비리 등을 잘근잘 따지고 결자 해지의 심정을 공언하며 윤석열 검찰과 싸워나갈 것을 천명하였습니다. 조국 위원장의 발언 내용을 읽어드리겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 저는 어제 서울광장에서 1년 넘게 천막 농성을 하고 있는 이태원 참사 유가족을 뵙고 왔습니다. 세월호가 그랬듯이 이태원도 어느새 우리의 기억 속에서 멀어져 가고 있습니다. 유가족들이 서운한 건 우리의 망각이 아니었습니다. 생태 같은 자식을 잃은 유가족들이 바라는 건 정부가 단 한 번만이라도 자신들의 목소리에 기울여 달라는 것, 왜 자식들이 죽어야 했는지 진상을 밝혀달라는 것이었습니다. 참담합니다. 분노가 치밀어 오릅니다. 대다수 국민들 목소리는 외면한 채 혼자 하고 싶은 얘기만 하는 대통령, 오직 30%만 바라보고 국정을 운영하는 대통령, 입으로는 공정과 상식을 외치면서 몸으로는 불공정과 몰상식을 실천하는 대통령 내외는 언제까지 길을 막고 국민의 입을 틀어막을 생각입니까? 대통령 거부권은 대통령 가족 비리 의혹을 덮기 위한 방패막으로 전락했습니다. 이태원 참사 진상규명을 위한 특별법은 대통령에 의해 거부되었고, 대통령실의 외압 조항이 드러난 최수근 해병 사망 사건은 또 다른 해병을 희생양으로 만들고 있습니다. 총칼로 정권을 잔탈한 군사정권 때보다 더한 무도함과 그보다 더한 무능함으로 국민들은 실망하고 있습니다. 어린 아이들에게조차 놀림거리가 되고 있는 이 수준 이하의 정권에 대해 이번 총선에서 반드시 국민적 심판이 이루어져야 합니다. 그래야 대한민국이 살아남을 수 있습니다. 윤석열 대통령에게 5가지를 묻습니다. 첫째, 이태원 참사 유가족이 있는 천막을 한 번만이라도 찾아갈 용의는 없습니까? 지금껏 정부 관계자 누구 하나 찾아온 적이 없다고 합니다. 오로지 유가족들의 피눈물 나는 호소를 정치적 공세라고 치부하거나 자식 목숨 팔아 돈벌이 하려고 한다라는 악랄한 언론 플레이만 하고 있습니다. 대통령이 위로 방문을 하면 이러한 야비하고 저열한 2차 가해가 중단될 것입니다. 천막을 찾아 그분들의 이야기를 들으십시오. 그분들의 눈물을 닦아드리고 손을 잡아주십시오. 둘째, 해병 사망사건 수사 외압 정황에 대한 입장을 밝히길 바랍니다. 최근 군인권센터에 따르면 해병대 사령관과 국방부 장관이 주고받은 문자를 통해 윤석열 대통령과 대통령실이 수사 초기부터 고 최수근 상병 유가족 동향을 보고받은 것으로 드러났습니다. 어제는 군인권센터가 대통령실 외압을 폭로한 박정훈 대령을 수사하고 기소한 국방부 검찰단 관계자들을 공수처에 고발했습니다. 이들이 대통령실과 해병대 사령관의 통화 사실을 알고도 제대로 수사하지 않았다는 이유입니다. 대통령실과 국방부가 총체적으로 진실을 은폐하고 있는 것입니다. 권력자, 권력기관의 수사 개입은 명백한 위법이고 중대한 범죄 행위입니다. 대통령의 개입이 확인되면 탄핵 사유가 되니 은폐하고 있는 것은 아닙니까? 셋째, 아직도 고발 사주 사건이 정치 공작입니까? 고발 사주 의혹의 핵심인 손준성 전 대검 수사정보정책관은 최근 법원에서 유죄가 인정되어 실형을 선고받았습니다. 이 사건은 검찰이 2020년 4월 총선을 앞두고 선거에 영향을 끼치기 위해 국민의힘 전신인 미래통합당에 고발장을 만들어주고 고발을 요청한 국가문란 사건입니다. 문제의 고발장은 윤 대통령과 한동훈 전 장관을 위해 만들어진 것임이 확인되었습니다. 재판부는 당시 윤석열 검찰총장의 최측근이었던 손준성 검사가 선거에 영향을 미치려고 시도하거나 그 시도에 협조하는 과정에서 범행을 저질렀다며 검사가 지켜야 할 핵심 가치인 정치적 중립을 정면으로 위반해 검찰권을 남용해 사안이 엄중하고 그 죄책 또한 무겁다고 강하게 질책했습니다. 검찰총장의 눈각인 대검의 핵심 참모가 검찰총장과 교감 없이 독자적으로 벌인 범행이라고 믿는 국민은 없습니다. 손 검사는 징계는커녕
재판이 진행 중인 상황에서 검찰의 꽃이라는 검사장으로 보훈 승진까지 했습니다. 승진을 통하여 입을 막으려 했던 것 아닙니까? 윤 대통령은 후보 시절 이 사건을 공작과 선동이다라고 했습니다. 고발 사주 사건은 검찰이 선거에 개입한 국기문란에 해당되는 중대한 범죄이고 이런 법원 판결로 확인되었습니다. 윤석열 대통령은 이 심각한 범죄에 대해 아직도 정치 공작이라고 생각하십니까? 이 사건으로 대통령 본인이 공수처에 입건되었습니다. 본인의 억울함을 밝히기 위해서라도 공수처 수사를 받을 용의는 없습니까? 넷째, 대통령 부인과 처가 비리 의혹에 대한 수사를 검찰에 지시할 생각은 없습니까? 대통령 부인이 버젓이 명품백을 받는 장면이 온 국민에게 공개되었습니다. 대통령 기록물이니 몰카 공작이니 하는 말도 안 되는 얘기는 그만하십시오. 초등학생도 웃습니다. 억울하면 당당하게 특검법을 수용해 낱낱이 밝히면 될 일을 왜 거부하십니까? 박절하게 대하지 못해 아쉽다라는 한마디로 넘어가면 대한민국 어느 공무원에게 뇌물 받지 말라고 할 수 있습니까? 주가 조작 공범들은 모두 수사받고 기소돼 유죄 판결을 받았는데 딱 한 사람, 그것도 검찰 수사 보고서에 23억의 수익을 얻었다고 되어 있는 그 한 분만 소환 조사조차 하지 못하는 게 정상적인 국가의 검찰이라고 생각하십니까? 남에게 10원 한 장 피준 적 없다라고 했던 장모는 검찰의 봐주기 기소에도 불구하고 결국 법정 구속되었습니다. 처가의 범죄를 덮기 위해 국가기관인 검찰 조직이 동원되었습니다. 이게 윤석열식 법치이고 공정입니까? 국회가 의결한 특검법조차 거부해놓고 무슨 염치로 법치를 얘기하고 공정을 입에 올릴 수 있습니까? 양평 고속도로 노선 변경으로 처가가 엄청난 혜택을 볼 것인데 윤석열 대통령 내외는 왜 침묵하는 것입니까? 대통령은 어떻게 노선이 변경되는지 엄정하게 수사하라고 지시할 생각은 없습니까? 검찰총장 시절 살아있는 권력 수사를 해야 한다고 자랑하던 모습은 다 어디로 갔습니까? 대통령이 되고 나니 수사기관을 살아있는 권력을 보유하는 도구로 생각하고 있지 않습니까? 다섯째, 검찰총장 시절 눈먼 돈 쓰듯 했던 특수활동비 사용 내역을 공개할 생각은 없습니까? 어제 언론 보도에 따르면 검찰 수사와 아무 관계없는 전직 대전지검 천안지청 민원실 직원이 검찰총장 특수활동비를 받은 적이 있다고 언론에 제보했습니다. 언론 보도에 따르면 윤석열 대통령은 검찰총장 재직 시 무려 70억 원가량의 특수활동비를 집행한 것으로 알려졌습니다. 서울행정법원은 지난 11월 특활비 사용 내역과 지출 증빙 내역을 공개하라고 판결했습니다. 또 부산 방문 시 여당 의원들과 가졌던 비공개 회식 비용도 공개하라고 했습니다. 그러나 아직까지 검찰은 공개하고 있지 않습니다. 박근혜 대통령의 특수활동비 유용 문제로 박 대통령과 당시 국정원장들은 법의 심판을 받았습니다. 당시 수사 책임자가 윤석열 대통령입니다. 박근혜 대통령 특수활동비 사용 내역을 수사했던 검찰총장 윤석열의 특활비는 왜 공개하지 않습니까? 윤석열 특활비가 검찰판 하나의 카르텔을 유지한 핵심 역할을 했기 때문이 아닙니까? 존경하는 국민 여러분, 전임 문재인 정부의 검찰개혁 책임자로서 정치검사들의 준동을 막지 못한 데 대해 다시 한번 송구스럽다는 말씀을 드립니다. 저 조국 결자해지의 심정으로 국민께 고합니다. 저와 저의 동지들은 윤석열 검찰 독재 정권에 의한 민주주의의 퇴행을 자시하지 않겠습니다. 윤석열 정권에 의한 검찰의 사유와 편향적이고 선택적인 검찰권 행사와 싸우겠습니다. 그리고 민생과 복지의 획기적 개선을 위해 정책을 추진하겠습니다. 제가 타버리더라도, 제가 부서지더라도, 제 등에 또 화살이 박히고 발에 족쇄가 채워지더라도 끝까지 민주공화국의 가치를 지켜내겠습니다. 감사합니다. 네, 상당히 긴 연설 내용이었습니다. Good evening, everybody. February 23 day. I will start 뉴스타짜.
23 days, Chairman Jo-guk held a press conference in front of the presidential office in Yongsan and made an all-time remark criticizing the president of Yoon Suk-yeol and calling for correction. Starting with the minimum courtesy for the bereaved families of the Itaewon disaster who visited yesterday, he vowed to fight against the persecution in Yoon Suk-yeol by professing his feeling of being eliminated and carefully examining the Marine Corps case, the case of high-ranking officer Kim Geun-hee's corruption, and the corruption of special expenses. Let me read you what Chairman Jo-guk said. My fellow Koreans, I came to Seoul Plaza yesterday to see the bereaved families of the Itaewon disaster, which has been staging a tent sitting for more than a year. Just like Ferry Sewol, Itaewon is moving away from our memories. It was not our oblivion that the bereaved families were disappointed. The bereaved families who lost their children as they were born wanted the government to listen to their voices for once and to find out the truth about why their children had to die. It's disastrous. I'm getting angry. How long do you intend to cover your ears and the people's mouths when you ignore most of the people's voices and say only what you want to say to yourself? A president who only looks at 30% and runs state affairs, and a president who shouts fairness and common sense with his mouth and practices injustice and common sense with his or her body. The presidential veto was reduced to a shield to cover up allegations of irregularities in the president's family. A special law to find out about the Itaewon disaster was rejected by the president, and the death of another Marine, Chae Soo-geun, has turned another Marine into a scapegoat because of the circumstances of external pressure in the presidential office. The public is disappointed by their brutality and incompetence compared to the military regime that usurped the government with the guns and swords. In the upcoming general elections, a public judgment should be made against a regime below this level, which is being ridiculed even by young children. Only then can the Republic of Korea survive. I asked the presidents of Yoon Suk-yeol 5 things. First, aren't you willing to visit the tent where the bereaved families of the Itaewon disaster are located just once? So far, no government official has been found. The government is only making such violent appeals as a political offensive or making fictitious media plays, saying they are trying to make money by selling their children's lives. If you prevent visits of these men and lowly secondary offenses, will cease, find a tent and listen to them, wipe up their tears and hold their hands. Second, please state your position on the circumstances of external pressure in the investigation of the Marine deaths. According to the recent military human rights channel, text messages exchanged between the Marine Corps commander and the Defense
minister revealed the President Yoon Suk-yeol and the presidential office received reports on the believed families of the late co-porter Choi Soo-gun from the beginning of the investigation. Yesterday, the Military Human Rights Center filed a complaint with the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit of the Ministry of National Defense, which investigated and indicted Colonel Park Jong-hoon for exposing the presidential office's external pressure. The reason is that they did not investigate properly, even though they knew about the phone call between the presidential office and the Marine Corps commander. The presidential office and the Ministry of National Defense are concealing the truth as a whole. Invention in the investigation by powerful people and authorities is a clear violation and a serious criminal act. If the president's intervention is confirmed, it becomes a reason for impeachment. So aren't you covering it up? Third, is the accusatory case still a political maneuver? Son Jun-sung, a former investigative information police officer at the Supreme Prosecutor's Office, was recently found guilty by a court and sentenced to prison. The case is a flag scandal in which the prosecution made a complaint to the future United Party, the forerunner of the People's Power, and requested a complaint to influence the election ahead of the April 2020 general election. It has been confirmed that the complaint in question was made for President Yoon and former Minister Han Dong-hoon. The court strongly reprimanded prosecutor Son Jun-sung, who was a close aide to Yoon Suk-yeol's Attorney General at the time, for committing crimes in attempting to influence the election or cooperating with the attempt, and for abusing the prosecutor's power in direct violation of political neutrality, a key value for prosecutors to protect, saying the issue is severe and the guilt is also heavy. No public believes that the prosecutor general's eyes and the key step of the noble Supreme Prosecutor's Office were committed. Independently without communication with the Prosecutor General, far from being disciplined, Prosecutor Son was promoted to the Chief Prosecutor position as the follower of the prosecutor when the trial was underway. Wasn't he trying to cover his mouth through promotion? When he was a candidate, President Yoon called the case a spy and incitement. The prosecutor's case is a serious crime corresponding to the controversy surrounding the prosecutor's intervention in the election, which was confirmed by a court ruling. Do you think President Yoon Suk-yeol is still a political spy for this serious crime? The president himself has been booked by the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit in this case. Are you willing to be investigated by the Senior Civil Servant Corruption Investigation Unit to reveal your justice? First, do you have any intention of ordering the prosecution to investigate the president's wife
and wipes alleged corruption. The footage of the president's wife receiving a luxury bag has been released to the whole nation. It's a presidential document, a hidden camera work, so stop talking nonsense. Even elementary school students laugh. If it is unfair, why would you refuse to accept the independent counsel's law and disclose it in detail? If you simply say, it's too bad that I couldn't be treated promptly, how can you ask a South Korean government official not to take bribes? All of the stock manipulation accomplices were investigated, charged, and convicted. Do you think it's a normal state prosecution that can't even summon and investigate just one person, and that one person who is said to have earned 2.3 billion won, the prosecution investigate report? The mother-in-law, who said, "I have never harmed anyone by 10 won," was eventually arrested in court despite the prosecutor's indictment. The prosecution organization, a state agency, has been mobilized to cover up the crimes of her wife's family. Is this Yoon Suk-yeol's rule of law and fairness? How can you talk about the rule of law and talk about fairness after rejecting even the independent council law decided by the National Assembly? The change of the route of Yangpyeong Expressway will greatly benefit the family-in-law. So, why are the President and the First Lady of Yoon Suk-yeol silent? Do you have intention of ordering a strict investigation into how the route has been changed? Where did all the people who boasted about investigating leaving power go when they were prosecutors? As a president, don't you think investigative agencies are tools to project leaving power? Fifth, do you have any intention of disclosing the details of the use of special activity expenses that seemed to be spent blindly when you were the Prosecutor General? According to media reports yesterday, a former employee of the Daejeon District Prosecutor's Office, Cheonan branch, who had nothing to do with the prosecutor's investigation, reported to the media that he had received special activity expenses for the Prosecutor General. According to media reports, President Yoon Suk-yeol allegedly spent a whopping 7 billion won, approximately in January. The Seoul Administrative Court ordered the disclosure of the details of the use of special activity expenses and the evidence of the expenditure. The court also ordered the disclosure of the private company dinner that the ruling party lawmakers had with them during their visit to Busan. However, the prosecution has not disclosed it yet. President Park and the head of the National Intelligence Service at the time were brought to justice due to Park Geun-hye's misappropriations of special activity expenses. At that time, President Yoon Suk-yeol was in charge of the investigation.
Why not disclose the special expenses of the Prosecutor General Yoon Suk-yeol, who investigated the use of special activity expenses for President Park Geun-hye? Isn't it because the special expenses for the Yoon Suk-yeol played a key role in maintaining the one prosecution cartel? My fellow Koreans, once again, as the head of prosecution reform in the former Moon Jae-in government, I'm sorry for not being able to prevent political prosecutors from rattling. My country, I am telling the people with the heart of determination, my comrades and I will not neglect the regulation of democracy by the persecution, dictatorship in Yoon Suk-yeol. We will fight the privatization of the prosecution by the Yoon Suk-yeol regime and the biased and selective exercise of prosecution power. And we will promote policies to dramatically improve people's livelihood and welfare. Even if I burn, if I break, if I have arrows in my back and shackles in my feet, I will protect the values of the Democratic Republic until the end. Thank you. It's a very long dictation. Thank you very much.